Трансляция началась. Уважаемые коллеги, гости нашего семинара, здравствуйте. Сегодня у нас очередная встреча. Она будет посвящена методам обучения с подкреплением. У нас два доклада, сегодня два докладчика. Первый доклад будет посвящен преимущественно задачам манипуляций. Второй доклад будет посвящен задачам навигации. Итак, прошу начать первого докладчика. Адитья, пожалуйста. Hello. My name is Aditya. I am a bachelor student at Applied Mathematics and Computer Science Department at Moscow Institute of Physics and Technology. And I also work on reinforcement learning problems for manipulation tasks at Center for Cognitive Modeling. And today I'll be talking about my work on multitask reinforcement learning for manipulation tasks. And specifically, the focus of the presentation will be on our new RL algorithm, multitask model-based policy optimization, also called M3PO. So, traditional methods for reinforcement learning, such as PPO, SAC, etc., have demonstrated some remarkable success for single task domains. And these algorithms are effective when an agent is trained to solve a specific isolated task, such as just picking up an object or placing an object. However, they suffer from significant drawbacks, particularly in robotics domain, because their high sample complexity makes them impractical for real-world applications, where interaction with physical system is expensive. Robotics manipulation in particular presents a unique set of challenges because they usually involve high-dimensional continuous control, long horizon problems. And tasks like opening a drawer or picking up an object each require different type of motor skills and coordination. So this poses a significant problem for single task reinforcement learning. But MTRL, or multitask reinforcement learning, offers some good solutions by enabling a single agent to learn multiple tasks simultaneously. This promotes the reuse of learned representations and allows transfer of learning between different tasks through some shared policy architectures and task embeddings. However, the current model-free MTRL approaches such as MT-PPO and MT-SAC, which are multitask versions of PPO and SAC, they are limited because they don't scale efficiently because they are model-free and they require a high number of interactions. To improve sample efficiency, model-based reinforcement learning methods have been introduced, and algorithms such as Dreamer v3 and TDMPC2 promise some very good results, but they have their own problems. So previously we had discussed TMPC in one of our previous seminars, and we saw that the results were very promising. TDMPC was outperforming every single baseline very easily for both single task and multitask. But TDMPC, even though it's really good, it has its own set of problems. So the main problem with TDMPC is that, first of all, it lacks a unified implementation for both episodic and vectorized environments. This means that it has one single implementation for episodic tasks, which means early termination, as well as a single different implementation for vectorized tasks. Now, this is a problem. And secondly, TDMPC2 is off policy, which means that if we are working in a very highly vectorized environment, for example, in like 4,000, 5,000 parallel environments, it can lead to some degradation in performance and cause instability. Finally, it doesn't have any exploitation mechanism to handle some sparse reward tasks. And the main problem is that it hasn't even been tested in a photorealistic environment or in a real world environment. Previously, TDMPC2 has only been tested in
very simple settings, for example, in meta world or in DM control, which have some very diverse set of tasks, but they are not photorealistic. So we don't really know what exactly TDMPC2 is capable of in terms of its practicality. So what exactly is our aim? We introduce our new hybrid model-based on-policy RL algorithm, M3PO. It is scalable as well as stable and is designed to address the core limitations of TDMPC2 and other model-free and model-based RL methods, specifically in multitask manipulation settings. So while traditional model-based methods such as Dreamer v3 rely on generative models, M3PO adapts an explicit world model which operates purely in a latent space. And from the diagram, you can see the architecture of M3PO comprises of an encoder, which encodes the space into a latent space in the world model. And then we have advantage, we have MPC for sampling, and we have the policy. And advantage is similar to PPO, and MPC is similar to the usage of MPC in TD-MPC2 architecture. So basically, we are taking the state-of-the-art on-policy algorithm and state-of-the-art off-policy multitask algorithm in PPO and TD-MPC and combining them to present a novel approach. Now, how does M3PO actually work? So first we introduce the core reinforcement learning formulation. Here the agent's objective is to learn a policy that maximizes the expected sum of discounted reward over time. Very basic. It's like the same formulation for almost all RL tasks. And here we have the discount factor, which ensures that the immediate rewards are more valuable than the distant reward. So very simple stuff. Next, we have the M3PO architecture. So here we formulate the planning using MPC as we discussed earlier. Specifically, we optimize a future sequence of actions by maximizing the expected cumulative reward over a certain horizon. And then the reward is predicted using our learned reward model. And we also include a terminal value estimate, which is used to bootstrap the return beyond some planning horizon. And the objective function is shown here, where each step's reward is discounted by some discount factor, and the trajectory rollout is governed by our learned dynamics used to simulate the potential future entirely in the latent space. So this allows us to work more efficiently compared to, for example, Dreamer v3, which has to reconstruct and deconstruct at every step. Next, we have the exploration and exploitation bonus, which is used to guide our agent towards uncertain region. So basically, we define the exploration error as a bonus signal, where we have two different Q value estimates. One is taken from the model free part and another is taken from the model based part. And then we find the absolute difference between them and then use that absolute difference as the exploration error. And then finally, we have the advantage with exploration bonus. And as shown here, the final advantage is computed by adjusting the original advantage using the difference between the model free and the model based value prediction. And then the term is normalized by subtracting the batch mean and scaled by a hyperparameter alpha. This allows M3PO to prioritize some uncertain transitions and early in training and like use this bonus over time. For policy, we stick to PPO style clipped surrogate objective to maintain stability. So as in PPO, we compute the ratio between the current and the previous policy probabilities and then clip it within some certain trust region, as you can see here in the bottom. And then the objective maximizes the minimum between the unclipped and the clipped advantage. And this in turn helps in preventing some very large updates of the policy, which can destabilize the training. And this is really important because we are working with highly vectorized environment and we are working with very long horizon tasks. And
if we do some very large policy updates, then this can lead to some very high instability. And this is exactly the main problem that TDMPC2 suffers from. So this is the basic architecture of M3PO. Now let's talk about its performance. So first of all, we benchmark M3PO in the simple meta world and DM control tasks against single task baseline. So we have SAC, which is off policy model free RL algorithm. We have Dreamer V3, which is model based off policy RL algorithm. Then we have PPO, which is model free on policy algorithm, and then we have our M3PO. And clearly, you can see the red line, the M3PO is outperforming all the baselines very easily in both meta world as well as DM control. So this is very promising. But here we are talking about multitask RL, so let's discuss the multitask uh, benchmarks. So we used DM Lab and MetaWorld, and these two support multitask RL benchmarking as well as vectorization. And we can see that both TDMPC2 and M3PO have very similar performance, even though M3PO is outperforming TDMPC2 by a small margin. But the main thing to notice here is that in the second graph, we can see that M3PO is much more stable compared to TDMPC2, which has very high variance. Now, this is very important if we are talking about deploying these policy in real world environment where high variance instability can cause some very big problems. So this is the preliminary result of benchmarking. But as we talked earlier, we want to discuss how practical these algorithms are in real world. So we move on to Isaac Lab. Here, Isaac Lab gives us significant advantage over Mojoko-based benchmarking environments because it provides much higher rate of vectorization. It provides us photorealism. It allows us to uh, do sim to real deploying of our trained policy. And finally, it provides a manager-based workflow as well as physics-based domain randomization. So all this is already implemented in Isaac Lab. So this is why we chose this to develop our benchmarking environment over Isaac Lab. So we basically constructed three manipulation tasks which are relevant for us. The first is pick and place. Second is opening a cabinet. And third is picking up an object. And all three tasks have very similar action space, which is important for multitasking. And the number of vectorized environment is 256. So 256 environments are being trained parallelly. And finally, we have visual observation in a photorealistic environment. And this is very important if we are training a policy which we want to deploy in a real world robot. So these are three very important tasks that we have developed. And of course, we need to benchmark our algorithm on more tasks, but this is what we have for now. And let's talk about the results. So clearly the red line M3PO is easily outperforming TDMPC2, which is pretty close in one of the tasks, but overall, like M3PO is much better. And then we have multitask PPO, which is once again, it's promising because it's based on PPO, but it doesn't compare to M3PO or TDMPC2, which are model based and very modern algorithms. And then we have Impala, which is once again multitask RL algorithm, and it is known for its distributed properties. So specifically, if you want to train your policy in a vectorized environment or in a distributed setting, like Impala is the algorithm to choose, but here clearly M3PO is outperforming Impala very easily. And finally, we have Dreamer V3, which is a known state-of-the-art model-based algorithm. And it doesn't compare at all to M3PO at, like in any case, in any of the tasks. So it's clear that M3PO is significantly better than our chosen state-of-the-art multitask algorithms. It doesn't matter if they are model-based, it doesn't matter if they are model-free. Like
M3PO is much better than them, at least in this setting. So as I said earlier, that Isaac Lab itself has domain randomization, which is physics-based, but we can also implement randomization based on texture, lightning, etc. And this is very important if we want to check the robustness of the algorithm, which is really important for deploying it in a real-world scenario. Secondly, we plan on using knowledge map. Knowledge map can basically help us identify, like use it as an observation in a partially observable environment. So for example, if we have multiple objects and we need to identify which object the agent is supposed to pick up, this can be done using knowledge map. Or if the object is not visible like by the camera, but the information of the object is available in the knowledge map, then the agent is able to use the knowledge map to like perform the task. So it is very important for us to integrate knowledge map into our current benchmarking algorithm. And finally, of course, it all comes down to how practical our algorithm is in a real world. So we want to test how well M3PO performs against other state-of-the-art algorithms in real robotic systems, specifically for manipulation tasks, for like Franga robots, etc. So our current benchmarking system has potential of becoming one of the first based on Isaac Lab for multitask RL algorithms. Like there are multitask benchmarking systems in Mojoko based on DM control, MetaWorld, etc. But there is none which supports photorealism and is based on Isaac Lab. So this is like a very novel idea. So this is about the future work. To conclude, M3PO outperforms all baselines as we already saw, whether it's TD-MPC2, it's multitask PPO, Impala, Dreamer V3. It is easily outperforming all the algorithms across different manipulation tasks. And overall, it is showing us better, superior sample efficiency, which is important if we don't have the systems to, like if we don't want to train our algorithm for 10 days straight, we need a good sample efficiency, and this is what we get from M3PO. Finally, it is much more scalable. As we saw, it's model based, it's multitask, so it can be scaled to different type of tasks even without training on them through transfer learning. And two things we need to do here is further evaluation on different type of diverse tasks, maybe on other domains like locomotion, navigation, etc., and test it on a real like robot. But overall, M3PO is very promising, and we have a novel benchmarking algorithm for benchmarking everything, multitasking algorithms. So we have some pretty good results in this domain. So that is it for my presentation. If you have any questions, please feel free to ask me questions. Aditya, thank you very much. Коллеги, давайте заслушаем второй доклад, и тогда приступим к обсуждению уже обоих. Okay. Так, прошу, второй докладчик, Никита Осколков. Да, спасибо. Видно? Да, Широкий экран? видно, да, все хорошо. Да, спасибо. Я бы хотел поговорить о задаче навигации с графами сцены. Собственно, о чем будет доклад? Сначала я бы хотел поговорить о ведении. Соответственно, мы ставим задачу навигации как доезд до целевого объекта с избежанием столкновения с препятствиями. Соответственно, у нас есть множество разных способов решать такую задачу. Конкретно я использую способ с обучением с подкреплением из-за его потенциально обобщающей способности. И, соответственно, есть методы с картами, есть методы бескартовые. Вот. Соответственно, с картами и методами может быть проблема в том, что нужно использовать дорогостоящее оборудование по типу лидара. Если методы бескартовые, тогда у нас, соответственно, есть проблема о том, что нужно иметь какую-то очень большую сеть, которая там все равно как-то нам дает представление о том, где мы находимся. Соответственно, чтобы избежать данных проблем, есть подходы, которые используют графы сцены. Соответственно, граф сцены — это структура
в которой в узлах у нас находится какая-то информация об объектах, семантическая или позиционная, а на ребрах, соответственно, может находиться, например, какие-то пространственные соотношения между объектами, информация может находиться о достижимости, допустим, например, от нас до целевого объекта и так далее. Если переходить к методам, здесь сразу стоит отметить, что большинство методов, которые сейчас используются, используют динамические графы сцен, которые достраиваются в процессе исследования путем, соответственно, детекции объектов и каким-либо образом выделения семантической или позиционной информации и прибавлению к существующему, построенному в данный момент времени графу сцены. Вот. Также стоит отметить, что а, помимо графа, ну вот, это я сказал, соответственно, далее а, я бы хотел сакцентировать внимание в данной работе на том, как мы именно обучаем соответственно, нашим алгоритмом обучения с прикреплением агента для достижения целевых объектов. Соответственно, как мы используем информацию граф-сцены, или мы просто там добавляем ее к пространству наблюдений. Вот, именно на этом я бы хотел сакцентировать наше внимание. Также стоит отметить, что в большинстве следующих работ наблюдение достаточно стандартное, то есть это RGB с данными о глубине, вот, плюс, соответственно, подается скорее чаще всего сам граф сцены и какая-то там информация об действиях, которые мы принимаем или принимали в там, короткий промежуток времени. Вот, соответственно, первый метод — это графмаппер. Здесь я бы хотел отметить, что, ну, во-первых, алгоритм мы используем с PPO. Вот, у нас есть там, мы строим граф сцены динамический. И здесь я бы хотел отметить а, интересную функцию награды, которую помимо того, что мы, как классически в классической навигации, соответственно, считаем расстояние до цели, вот, но мы здесь в качестве исследования добавляем награду за покрытие графа сцены. То есть в чем она заключается? Например, мы в момент T построили определенную граф сцены, да, там, ну, он, допустим, покрывает, мы знаем, что 10% от, условно, всех объектов, да. Мы чуть-чуть проехали, получили какой-то информации, добавляем граф сцены, например, уже 15% покрывает. И, соответственно, за это мы награждаем а, агента. Вот, то есть таким образом увеличивая его исследовательскую способность. Вот. Соответственно, ну, здесь есть также там краткосрочная память в виде последовательности действий. Вот. Ну, можно видеть, что результаты в статье говорится, что там, они выше success rate по сравнению с другими исследовательными методами. Соответственно, далее хотелось бы поговорить про такие иерархические графы, где у нас, соответственно, есть структура о том, в каких-то помещениях, в каких местах, как взаимодействуют между собой объекты. То есть, например, объект у нас может быть в одной комнате, это, допустим, там одна структура, да, потом на структуре, допустим, может быть здание, например, вот, для лучшего поиска и выделения. Соответственно, здесь стоит отметить, что в узлах достаточно они, ну, большой размер имеют узлы, вот, и они в том числе имеют информацию о том, где находился объект. То есть, например, если у нас объект, допустим, проехал рядышком с каким-то узлом, то они там в момент времени t добавляют единичку, допустим, ну, то есть бинарно, записывают бинарно, находился ли объект здесь или не находился, вот, и таким образом реализуется достаточно компактно память о том, соответственно, где находился объект, который уже можно использовать. Вот. Соответственно, для разных задач, например, для того, чтобы избегать уже посещенных мест или, соответственно, наоборот, там, учитывать, как мы исследуем. Ну, здесь видно, что вот иерархические графы имеют прирост, когда мы находим объекты, но они имеют достаточно плохой процент успешности именно доезда без коллизий. Вот, то есть здесь вот есть проблема в том, что ну, вот, происходит часто коллизии. Соответственно, следующая работа, я бы здесь хотел выделить а, то, что графы знаний, соответственно, могут быть не просто подаваться там в ход условно как для помощи
действиям. Здесь граф знаний, он как бы имеет, ну, здесь, во-первых, чуть другой алгоритм. Здесь мы в пространстве действий имеем не просто дискретное это представление, как повернуть налево, повернуть направо или там ехать прямо, а здесь пространство действий — это вот перемещение между, соответственно, узлами. То есть мы находимся рядом с каким-то узлом, вот у нас пространство действий, может, пространство действий как минимум это количество наблюдаемых нами узлов, вот, соседних, ну и, соответственно, мы действием можем к ним перемещаться. Вот. Соответственно, здесь мы можем заметить, что также используется имитационное обучение, где в качестве экспертов у нас есть алгоритмы Декстера, вот, соответственно, и действие это как бы мы доходим до вот ближайшего целевого узла. Соответственно, а, да, и здесь можно видеть, что вот тоже процент успеха по сравнению со сравнением подходами увеличит, ну, как бы больше. Вот. Здесь тоже граф строит какую-то историю наблюдений. И, соответственно, exploration, он как бы, ну вот, если говорить про метод обучения, она помогает нам выходить из сложных ситуаций, когда, например, там, мы застряли. Вот, мы, соответственно, можем подключить вот наше вот информационное обучение, которое, соответственно, уже выводит нас в нужное русло. Если говорить про следующий подход, то здесь, соответственно, тоже есть имитационное обучение, которое тоже использует действие для генерации экспертного опыта. Вот. Соответственно, здесь хочется отметить то, что у нас граф, он как бы здесь используется как карта внимания вот, для выделения признаков, связанных с объектом. То есть мы подаем, условно, там, на вход сети, графовой сети, какую-то информацию семантическую или еще какую-то об объекте, и у нас, соответственно, сеть, она механизмом внимания определяет те объекты, которые, соответственно, могут, ну, связаны с нашим целевым объектом. И это нам помогает находить достаточно сложные, там, маленькие или невидимые объекты. А, вот, соответственно, здесь тоже есть отдельная сеть, которая помогает нам выходить из тупиков. То есть здесь, соответственно, сеть TPN, которая там, у нее есть внешняя и внутренняя память, и, соответственно, там тоже состоит их внимание, когда, допустим, мы зашли в тупик, у нас мы выделяем из этой памяти похожие, ну, релевантные, так сказать, а, ну, эмбеддинги истории, вот, и, соответственно, если мы зашли в тупик, сеть это определяет и уже предоставляет какие-то экспертные действия для того, чтобы из этого тупика выйти. Вот, таким образом, а, я бы хотел сакцентировать внимание на разнообразии использования подходов таких вот графов. То есть графы, во-первых, могут быть разными, они могут быть с позиционной информацией точной или с информацией об отношении между объектами. Графы могут собой представлять память о том, где мы находились, для там exploration или наоборот там для других задач. Соответственно, граф может быть динамически статичен, но вот мы видим, что чаще всего используется динамический граф, который, ну, в процессе достраивается. Но если часть статьи, то для быстроты обучения строить динамический граф достаточно дорого, и они обычно как-то делают какой-то ну, изначально, типа, строят вручную граф, потом, соответственно, его подают. Ну, соответственно, графы могут и позволять выделять объекты, которые как-то ассоциируются с нашим целевым объектом. Хотелось бы отметить, что, наверное, здесь граф помогает решать более задачу такого низкоуровневого планирования. Вот. То есть низкоуровневое планирование хочется оставить на, соответственно, сеть, которая там обучается с помощью обучения с подкреплением. Вот. А, соответственно, граф помогает этой сети достигать долгосрочных целей. Спасибо за внимание. На этом я закончу свой доклад. Никита, спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы к нашим двум докладчикам? Вот, и у нас их было два. Так, ну, пока Да, нет. давайте я начну, коллеги. Давайте, Не, конечно, А конечно. вот по второй работе про навигацию, вот, расскажите, пожалуйста, вот вопрос к Никите.
вот про динамические графы, сцены и так далее, вот что нам нужно, ну или что вам нужно, чтобы ну, вот, проводить эксперименты вот с этими такими типами сцен, ну, вот, которые меняющиеся, да, вот чем все-таки принципиально отличается базовый подход и вообще, ну вот какие вы знаете, может быть, уже существующие там датасеты, среды, которые можно прям взять и на которых можно сделать такой бенчмаркинг, имеется в виду, вы много работаете самостоятельными, ну, вот самостоятельным конструированием вот таких, в том числе, сцен, там, статических, ну, и в перспективе динамических, вот, и, ну, как бы, ну, есть же открытые бенчмарки, вот какие вы такие знаете? Вы, может, порекомендовали бы? Ну, вот я знаю, там Matterport 3D, там Habit использует. Ну, а насчет того, чтобы самостоятельно их реализовывать, соответственно, я знаю, что, ну, вот в многих таких статьях говорилось, что, соответственно, главная сложность добавления динамических сцен — это способность к распознаванию, к правильному детектированию, потому что они там могут в том такие графы вставлять еще уровень уверенности в том, что мы действительно этот узел, ну, так правильно идентифицировали, правильно так выбрали семантическую информацию. Если мы даже ис имеем какую-то семантическую информацию в этом графе или изображение этого графа, это тоже накладывает, соответственно, ограничение на память и быстродействие, потому что, допустим, если мы по изображению LLM генерим в моменте добавления, то, соответственно, это все равно требует времени и обращения к LLM, и ее вывод в том, что вот мы там, ну, такую-то информацию имеем об объекте. Вот. То есть это все время. Ну и, соответственно, уверенность еще в том же. А это если об потенциальных трудностях вот такого создания того пайплайна. А, на что еще не ответил? Да про динамику вообще, ну расскажите, вот что мешает использовать, ну вот те подходы, которые вы делаете для динамических сцен? Для динамических сцен. Ну, тут как бы вообще, насколько я понимаю, здесь рассматриваются именно статические сцены, вот, потому что их проще все-таки добавлять к узлам. А для динамических сцен, наверное, все-таки сложно учитывать динамику. То есть, например, если здесь есть хранение истории о том, что я находился вот таких рядом с таким-то узлом в такие-то времени, вот, то динамика, она должна учитывать еще и положение этих сцен да, в каком-то времени, ну, на временной оси, положение объектов. А, вот, ну, наверное, как минимум, если мы хотим учитывать динамику, мы хотим предсказывать динамику, да, то есть мы хотим как-то обижать, наверное, препятствия динамические, вот, ну, если мы уж динамику отключаем, то тут, наверное, не обойтись без какого-то предсказательного действия, то есть, ну, по счету. А еще тогда, смотрите, вопрос другой, а вот ну, связанный с этим тоже. А вот смотрите, когда вы делали эксперименты с графами, да, там, ну вот я помню, что там же эксперименты были с целым графом, когда известен граф всей сцены. Да, Но да. по идее можно было бы как-то сымитировать, чтобы, ну, там была частичная наблюдаемость, типа того, что были бы какие-то мгновенные такие кусочки графа, что типа, ну, вы подавали бы не полный граф, а тут граф, который бы, ну, вот в текущий момент времени, допустим, видит робот, вы же там вроде бы даже ребра не использовали, вы использовали только объекты, которые там найдены, если я не ошибаюсь. Вот. И по идее можно было бы ну, просто провести эксперимент и сравнить, как бы, ну, как будет результат отличаться. У вас же эффект улучшения был заметен, вот, но как будет отличаться, если вот, допустим, граф полный или граф ну, частичный, вот тоже там, ну, в момент времени будут ну, немножко меняющиеся, по сути, графы, и как бы здесь как раз небольшой мостик в динамику был бы. Да, спасибо за замечание. Действительно, вот мы использовали полный граф, да, который использует исключительно, ну, вот, позиционную там информацию и нейминг. Но вот если мы говорим про использование, соответственно, того, что мы видим, я так понимаю, что это нужно строить локальный граф. Ну, то есть вот у меня были Мгм. эксперименты Да-да-да. прямо недавно, да, с этим локальным графом. Вот. Соответственно, там есть множество подходов построения локального графа и нахождения его в среде глобального графа. Вот. И я вот взял один из них как раз. Это когда мы, ну вот, точнее, само детектирование я, соответственно, построил руками, конечно же. Вот. Ну, то есть в этом проблема, наверное. Вот. Соответственно, у меня там есть какой-то белив того, что каких объектов я вижу в себе. Потом я строю локальный граф и, соответственно, пытаюсь его выровнять с глобального графа. Вот. Ну, вот процент успеха упал, потому что я использовал именно позиционные, ну, вот точно позицию я добавлял, то есть я
я переделал глобальный граф в, соответственно, локальные координаты своего робота. Вот, соответственно, робот я за 0 брал. И вот это вот сильно мешало, как раз вот это вот то, что он не точно позиционирует. Вот, ну, соответственно, здесь либо просто не то, что позиционирование, либо вот как в некоторых работах нужно просто использовать действительно просто отношения между объектами, то есть там кто находится справа, кто слева, вот, и, ну, не стараться точно определить. А, Ну вот, да, действительно, я пытался это сделать, но вот просто у меня не совсем успешно получилось, там процент успеха падает, там, условно, если мы используем просто граф сцены, то достижение с препятствиями у меня там 98%, ну, порядка 90%. Соответственно, если я добавляю вот эту локализацию, у меня там было порядка 40%. Ну, как раз из-за того, Вот, что... честно говоря, я понял. Но вот я просто вот думаю, вот локализация, нужна ли она, то есть в данной постановке? Ну, можно же, ну, считать, что, допустим, локализация дана, и сосредоточиться с аблейшеном, с исследованием, ну, изменениями, ну, то есть вот этой вот логики, что, типа, не весь граф подаем, а частичный там или так далее. У вас же Ну, то основная есть новизна-то исключительно не для в эксперимента, да, локализации. получается? Ну да, то есть взять ГТ-позы, ну вот, и как бы просто попробовать поподавать, ну вот, ну в локальной системе координат робота, ну вот эти вот просто мгновенные локальные такие графы. На лету их можно строить, вот, допустим, сейчас же вот эти YOLO-E, прям хорошая фундаментальная модель сегментационная, вы ей можете передать там список объектов, которые вы ожидаете увидеть, он их будет там пытаться детектить. Она достаточно универсальная, это на самом деле. Я думаю, там и маски дает неплохо, и как бы и вообще в целом работает достаточно хорошо. И вы сможете с помощью нее что-то сделать. Ну Ну вот, да, она да, быстрая, спасибо. онлайн прям. Да-да, я тоже думал о том, что вот просто детектировать объекты и подавать там список, условно, как локально, просто то, что мы имеем. Вот. Я видел такие подходы, но я просто еще не успел это сделать. Да, спасибо большое за ваш вот этот комментарий. Ну да, я думал это тоже сделать попозже. Мгм, хорошо. Так, у меня пока вопросов нету. Что потом появится, я думаю. Можно вопрос я? Да, Джан, пожалуйста. Алло? Да-да-да. Окей. Да, меня интересует тема Aditya. И could you come back to the slide of your Franca in ISAC lab? Aditya, I give you. One second, let me share my screen again. Okay. Yeah. Let's This stop here. Yeah. I have the first question is well, what kind of the low-level control signal of this Franca? low-level controller. No. I just want to know the control signal. It's a PD control or is use the moment of the joint? Yeah, so basically in Isaac there are both PD controller and then there is like the joint state controller. But here how it works is like the agent basically predicts the initial and it predicts the final position of the joint that is supposed to be. And then in the Isaac controller, it has an inbuilt PD controller. So basically, the pipeline basically sends the initial and the final predicted position of the joints in this PD controller, and then the trajectory is like calculated by the PD controller. I got it. Thank you. Could you show me your experiment result? Yeah, sure. Yeah. Here. I'm glad to saw your proposed method already outperform your baseline, and I want to know, did you use some library in ISAC lab? Yeah, so basically we have multiple algorithms here. So first of all, let's talk about Dreamer v3. Here I'm using SKRL, which is like supported by Isaac Lab directly. And then we have Impala and MTPPO, and both of them are supported by Garage. So like we have
RL Games library, which has both empty PPO and Impala. And finally, for TDMPC2, I had to like implement it myself because the original implementation was only available for Mujoko-based engines. So I had to re-implement it myself to add episodic RL, vectorization, and finally I had to create a wrapper which would encode all the Isaac like APIs information into the like format that is understood by TDMPC2. And M3PO, of course, I like implemented everything myself. I got it. Thank you so much. And my final question is, I saw here you use the average return as the metrics. Could you explain it more detailed about how did you design your reward for task open and pick? So basically, both opening the drawer task and picking up the object task, they are inbuilt task available in Isaac Lab. I only had to implement the pick and place task, which was basically a combination of picking task, and I modified it to basically instead of the final position being in the air, I made the final position be in some other place on the plane. So I had to implement the third task myself. The main like change I had to make, the main modification I had to make was like adding the visual encoder. So originally the tasks were based on ground truth data, so I modified it to support like visual observation. So basically, the reward is designed as the sparse, not dense. Yeah. So the input for your algorithm, you didn't use the sensor and just the state-based, correct? Basically, Isaac Lab has state estimator for the inputs, but it's also positive. It's also possible to use like dense rewards, but we had already tested dense reward previously, and so I thought it's like a better idea to use sparse reward. And yeah, we are using state estimator right now, but at the same time, the observation they are from like we have tested like both state estimator as well as the observation, and I'm not sure if there is some kind of confusion, but it's also possible to use direct observation with like sparse reward, and we don't need to use state estimator in that case. Okay, understand. Okay, thank you for your reply. Thank you for I the don't have. Yes. Хорошо, коллеги, есть ли еще вопросы? Ну, вот пока вопросов нет, Адитья, thank you for your report. We saw what M3PO outperforms all our baselines, Yes. your experiments. Yes. So could you tell me what is the main reason of that success? What the main reason in the architecture of M3PO of that good performance? Yeah. As you think? Thank you for the question. It's a good question. So basically, we have introduced three main ideas in M3PO, which allows it to have such performance. First of all, we wanted to balance the exploration and exploitation. So we added the exploration bonus, which is inspired by POME, which again is like inspired by PPO. So that is the first thing, because we have seen